Welcome, בעזרת השם, ברכה, הצלחה, בריאות, הרבה דסייעתא דשמיא, וגם את הברכה, הצלחה, ניסים בן בכור, וגם את הקיריו דניאל בן מיכאל, אברהם ארקדי בן אולגה, סלומון בן נדיה, בעזרת השם התחתנו בשנה הזה, גם רפואה שלמה, רפואת הנפש. Yesterday I received, I saw him in a bagel store. It was very, very crying. Yosef Chaim ben Sarah Chusni, Rufuah Shlema, that's father. Yosef Shimon ben Shulamed, Rufuah Shlema, that was a child, less than 3 years old. בעזרת השם, כל המחלה הולך לשונאים של ישראל, וכן יהי רצון ונאמר אמן. אלף הדלות בין המתים לחיים, לעילוי נשמת כל הנפטרים והנפטרות. שמח, קבלת ביזיונות צריכה הכנה כמו תפילה. He says, קבלת ביזיונות. A person wants to get accepted by ביזיונות, disrespect. He says you need to get prepared before you're getting to be disrespected. What does it mean? קבלת ביזיונות צריכה הכנה כמו תפילה. It's like a prayer. Before you pray, what do you need to do? You need to prepare yourself. That you're coming and you're praying L'Shem HaKadosh Baruch Hu. But over here he says the same thing. A person says, oh, I'm going to work on myself. I'm not going to get disrespected. He needs a preparation. Amal Yididi Hanafshi B'Shem Ziknei Chasidei Breslev. He says the Chasidei Breslev says following like this. Velo bizayon ha'bat peta haya tzarchim להתכוון עבורו כמה שהתכוון בתפילה או להקרבת קורבן. קודם כל לטבול במקווה, לחגור אבנת, לומר לשם ייחוד קודשה ברכו ביזיונות. He says each time a person was accepting or he's going to get accepted ביזיונות, disrespect, he needs to say לשם ייחוד קודשה ברכו, that I'm accepting ביזיונות, disrespect today. לברך על השם בשם מלכות עד כאן דבריו. נמצא מעלה ביזיונו מקבל באהבה בשמחה שיבוא לעבודת הקודש נעלה ביותר. He says we say avodat Hashem, work for Hashem, work for Hashem. He says one of the work in Hashem is accepting the disrespect when we get disrespected by others or humiliated by others. And he says we have to be simcha, happiness that we're accepting that. The way we're happy coming to the tefillah, the way we're happy doing the mitzvah, the net of the Chanukah, all the mitzvot Hashem, the way we're happy, that's the way we have to be happy and prepare. If a person is not prepared, how is able to get disrespected and to sit quiet? 26 מעלות ביזיונות אינו מן מתנות יקרו ערך מן השמיים. He says 26 ways of person getting disrespected. And what's the matana? Matana, which means a present, a person is getting it from Hashem Yitbarach. כמו נראה בספר מדהים הבא לתחום את הפרק הנוכחי. החלום יקר את המעשה הבא שמעתי ממקור ראשון, אברך תמים ויראת שמיים. He says, there was a חלום which means a dream. One תלמיד חכם saw a dream. אברך בארץ ישראל משפחה חשובה. He was very, very well-known family, which means the family was well-known. Well-known, which means he come from the family of the Talmidei Chachamim. When the Torah uses mishpacha chashuva, important family, that means they were very big Talmidei Chachamim, that he had his ancestors. Av l'sheni yeladim ktanim. He was an avrech. He had 2 kids. Avrech, which means, we learned the avrech from Yosef. Avrech, which means, was learning all day. He had 2 little kids. Nitalmel lo alenu. He became, his wife passed away. Chas v'shalom. His wife passed away. כעבור מספר חודשים הציע לה שידוך עם הבעלה תשובה צנועה. His wife passed away. Couple years passed by. Couple months. He got married to the Bala Tshuva. She was Bala Tshuva, a lady. She was Tznuah, modest. V'adina Balat Chesed. She was very kind. And she was very adina. Adina, which means fragile, not fragile, gentle. She was very gentle.
תרצה להציע מעולה והקים מחדש את ביתו. He wanted to grow the family again, back again. אשת חבר אתרי מסרה את נפשה בגידול 2 פעמים, 2 פועטים לא שלה. She with מסירות נפש. She was raising other child, the other 2 kids that his own, that's not hers, from another wife. אך מה שלא עשתה, she did everything for these 2 kids. זכתה למעלו קיתון שופכים מאח חמותה וגיסתה, אשר חשבו אותה כלתי חלומות משפחת המיוחסות. So everybody thought she got married to the important family, very, very known family. So what happens? למרות שחזיקה בית גם עבודה מפרכת בבית החרושת, כדי בעלה יכול להמשיך להשקות התורה. She was working in a factory in Eretz Israel, so her husband able to learn Torah all day. היא ספגה את מהם ביזיונות. Her mother-in-law and her father-in-law all the time disrespecting her. Plus working, plus raising not her kids. על בונות בושות ברבים רוע רחמנות. They were disrespecting her publicly, which is, imagine family gathering. They were disrespecting her, saying things that's not supposed to be said to her. His first wife already passed away. גם לא יכלה להתחמם באיזה בגד חדש או תכשיט. She didn't even buy for herself a new clothes or new jewelry for the holiday. She couldn't afford it. כי פרטו פנויה לא הייתה נמצא להמשך 10 שנים. 10 years she was suffering. ליהי בשעה את מעשה ידיך תפורים בקושי הזה מכונה מיושנת. She was sewing her own clothing to make her own clothing to have the wearing the clothing for herself. ורוחקים ברמתם מן החליפות מהדורות לבושה חברתיה. He says her friends used to give her the clothes, the old clothes, and that's how she used to wear it. למרוד הכל הצדק הצדיקה על עצמה את הדין, בעלה את הצערה בשתקייה. Her father-in-law used to disrespect her mother-in-law, and her husband also all the time disrespect her. פעם אחת בחול המועד פסח, חומות וגיסות, הקדישו את העשייה, כדי כך שהאברך נאלץ לסלק אותה מביתו. He says they were sitting in a חול המועד, in a Pesach. They just throw her out of the house. The husband says, get out of here. Get out of here. הנה שרגלם של הכת הטובלים השרץ בידם. He says these people, it's like they have a dead animal and they're going to mikveh. What means they're going to mikveh? If a person goes to mikveh, he's continue doing what is he doing, it's like having sheretz, a dead animal in his hand. It's considered chatzitza. Chatzitza, which means is between water and him, the water does not pass. And that's what the people are. יהיה מגיע נזכרו חמות וגיסות באימת הדין תתקשרו לאשת אברך בקשה מכילה אך תמיד, לא עבור מספר חודשים עד שיחזרו לסורן. She said once he threw her out of the house, the family members, everybody called her, please come in, we're so sorry, and they will continue doing what they were doing. They were disrespecting her, humiliating her publicly. אשת אברך נשתנה לחלוטין. She became very different within 10 years. מרוב ביזיונות, she got disrespected. איבדה את השמחת חיים. She lost the happiness of life. She lost the happiness of life. ואת הביטחונה עצמית. She lost her own self-esteem. היא יכלה לגמגם לרעות בידיים. She started stuttering and she started shaking. תופעת שעוד הוסיפו לחרפתה. They will continue disrespecting her, continue saying words that they're not supposed to be saying. חייה נהיו לגיהנום על הדמות. She said, they say her life is like a gehenom, like a hell in the earth. מלבד בעלה, besides her husband, איש לא הכיר לה תודה ועל מעשים טובים. Her husband never say thank you very much. ועוד הפליגה במידות כפוי טובה. They were so appreciated, all these people.
מרה ושבורה. She was broken already. והאישה איבדה את השינתה לילה. She could not sleep at night time no more. והן את השלוותך עד כדי חולי נפש. She became so much depressed. בעלה אברך ניסה להדד את כל דרך אפשרית, אך לא להועיל. A husband trying to fix all the problem, they could not fix it no more. והיא פקד רבנים צדיקים, פסיכולוגים ויוצאים לרבים. הוא הוציא את שארית חונו על צחמי רגע רפואת תפילות. He says he took out the money, he gave to the tzaddikim, he went to the doctors, he went to everybody. אך לשווה האישה ממשיכה לידכם כמו נר הטיפות השמן האחרונית. She was like a candle that about to die. We're talking about over here. Eretz Israel, you're going to say. I know a situation over here. A couple years ago, she was sick with the cancer. Her husband is every Shabbat, every day fighting, you should die, curse her, and everything like that. Instead of helping her while she's going to chemo, the guy did not bring a lot of money. She was doing real estate. She was number one selling. She died. She passed away within a couple of years, lived 7 years old son. And other kids. And her husband right now regrets whatever happened. And he says, I'm thinking day and night what happened. It could be any of us, chas v'shalom, to come to this situation. But I seen this happening over here. We don't need to go to Eretz Israel to see this. I see the stories over here. And he's calling me time to time. He's thinking, I'm thinking, what did I did? So listen, it's already happened. Do not make the same mistake that the next wife that you're going to get married. בימים בערה הארץ פגיע חבלה, יממים כאשר אין רגע לא פגע, בעל כמעט דחוק לטובה, שאם את נפשו כפור וניסה למרת המחלה בעיר הקודש חברון, להמשך שעתיים תמימות הוא בכה על קבר לאה אמנו, בקש רחמים על אשתו. מדוע לאה אמנו דווקא? הרי אמא לאה סבלה ביזיונות חמורים כל ימי חייך. The husband, he goes to מערת המכפלה, to the Avraham Avinu, to the Leah. And he says, why to the Leah? Because Leah accepted a lot of disrespect from people. בוודאי תבנים רענן נפשת של אשת המעתיר. היה זה יום החמישי, לאחר תפילה מנחה שב בעל ביתה כדי לספק לצאת מחברון לפי השקיעה. הנה למחרת בליל שבת קודש, אשתה חולמת. מופיע לה אשת תמירה בחלום, מלווה אישה קטנה צעירה יותר. שניהם הציעו בצניעות וטוב לבן. האישה תמירה רכה והעיניים דיברה. צעירה שתקה שלא עיזה לדבר בפני גבירתה. He says, when he went to the Leah Emenu, the next day, he says, Shabbat, she saw there's two ladies is escorting her. One is young, one is old. חלומות ראה עצמה במיטת חולים, מקפת קופסאות שחורות סגורות בטרם זוהבים. תמירה שלה, מדוע, איך פותחת את החמת? So basically she saw a dark pictures. She could not open her eyes. ענתה חולי בחלום, אלה הקופסאות שחורות הן דוחות אותי. מבקרת תמירה לקחת קופסה איתה בידה, ויציע עזרת הפתיחה. בתוכה הייתה יחלום עצום. נוצץ וזרוק כמה שמש בצהריים היום. And she sees little boxes inside her dreams, black boxes. And they tell her in your dream is open. When you open it, it's going to be a light in your life. המבקרת תמירה בעלת העניינים רכות לא הייתה אלא לאה אימנו, מלווה על ידי זלפה שפחה. He says there's two ladies that she saw, לאה וזלפה. לאה אימנו נתנה לכל אשת אברך בעלת תשובה להבין ביזיונות. She gave her, לאה אימנו with the zilpa, she gave her the boxes of disrespect. להבין ביזיונות קופסאות שחורות דוחות לכרועה, אין עליהם מתנות יקרות מפס פנים שלא נתנה להרגיש בעד שום הם בעולם. He says this is disrespect. You're not able to get in any money you cannot buy,
and you never get, it's a present for you, he says. בעזרת החלום גילו מדהים של עלייה ממנו, חלה תפנית הדרדמית במצב האישה. מה עוד יותר מדהים שהוא ברגע האישה חלה להשלים עם מצבה, הדלו ביזיונות. ברוח זה נהגה לומר רבנית צדקנית, ביתו של האדמו"ר רבי נתן כהן, לפי שגעת ביזיונות, הננו משליכה אותה על ראש של הגיהנום. גויים, אחרי שכבר הגיע אליי, הננו מוכרת אותם, בעד שום הם בעולם. If a person can accept the bizyonot and get disrespected by others, you should never throw this bizyonot, disrespect, because this is the biggest present a person able to receive. How much we have to be careful, how much we have to be careful of the way we speak, the way we disrespect each other, the way we disrespect the close one. I'm talking to myself and I'm talking to everybody else. A person is able not to fix afterwards. Then it's too late. Then it's too late to sit and cry. In these cases I'm talking about, it could happen every day in people's life. We just don't know how much we're able to push the buttons. But we continue to pushing. I'm right. It's all about right. It's all about right. It's all about ego, gava, kina, sina, hatred, miserable. If he's miserable, he's making everybody else miserable. Why are you not smiling? Because he's miserable. בעזרת השם, השם should give us ברכה, הצלחה, ששון ושמחה, בריאות, הרבה דסייעתא דשמיא, וכן יהי רצון ונאמר אמן.